Hello, my name is Rebeccah Heinrichs. I'm a senior fellow at Hudson Institute. It is a great privilege, an honor for me to be moderating this distinguished panel. I wanted to comment on every other previous panel. We'll see if we can get some of these points into my brief panel. And I also wanted to thank my hosts, and on a personal note, I wanted to say that it's a special great honor to be here at this particular location. Previous comment was that Europeans can learn something from Alexis de Tocqueville and take back and apply to some of these things into their own respective country. But I would say that I learned a lot about what it means to be an American from him. And so I am deeply indebted to his work still, and studied it in college. And it was as I was studying democracy in America that 9/11 happened, which is what set me on the course to study national security policy and to talk about some of the things that we are dealing with now as Americans and as an alliance. So I am not going to go through and give the introductions for each of these distinguished panelists that they deserve. I will direct you to the pamphlet that you have there for a longer one, but in the interest of time, I am going to just give a couple of points about the topic of conversation. I will then turn it over to Mr. Fukuyama because he is joining us virtually, and I know that he has to leave. And then perhaps we will just move down in order as we are here on stage. If you look in your pamphlet here, the topic of conversation that we have on our panel outlines a set of assumptions, which are: we have seen a spectacular return of the U.S. in European politics to provide Western leadership in the face of Putin's war of aggression. I'm going to take moderator's privilege and challenge that initial assumption. I think to answer Andrew's question previously, are we being too soft on ourselves? I would say, actually, I think we're being far too soft on ourselves, and in particular, U.S. leadership. I would say that, in fact, if we determine that Ukraine win and Russia lose, that some of these questions about Ukraine's potential joining the NATO alliance are a little bit premature, because there's things we could be doing now to fulfill and to meet what our rhetoric says, which is that we could be arming Ukraine to fight the Russians the way NATO would fight if NATO were fighting the Russians, meaning we would be providing them longer-range strike systems, cluster munitions, and giving them better air superiority. We would be giving them air superiority in the form of F-16s, and we would have done it much earlier, much sooner. Instead, it has been a drip, drip, drip to keep the war long, protracted, and without a winner. And a strategic incoherence, and it is immoral. Second point, President Biden has made a Ukrainian victory a major issue of his presidency, but will America remain committed given the isolationist tendencies in American politics? I should suggest that I believe that the United States is still not providing the coalescing force and leadership that is required of us. How can we keep the transatlantic alliance focused and strong while strengthening Europe? Could the need for Western strategic alignment weaken Europe's attempt to assert its technological and industrial might? And I think that we have not yet learned the lessons that led to this great failure of deterrence, which is what happened when Russia reinvaded Ukraine and is currently engaged in the next attempt at subjugating Ukraine. And so the United States and our NATO allies are still not moving at the speed that we need to develop the industrial capacity we need to produce the weapons at scale that we need, not just to defend ourselves against Russia, but also prepare to deter what would be even a much bigger and worse war in the Pacific. So with that non-controversial opening, I will turn the floor over to Mr. Fukuyama to make his remarks. Sir, if you may, just keep them as brief as possible, maybe 5-6 minutes. We'll move down, and then we'll engage in a lively conversation. Okay, thank you. Can you hear me okay? Yeah. I appreciate the invitation. I'm really sorry that I couldn't be in Normandy with you, but I'm glad I can still join by video. So let me make 3 broad points about this.
So I agree, on the general point that the United States should have supplied F-16s and ATACMS in particular much earlier, and they're playing catch up right now, and that is really too bad. But that's water under the bridge, and we are not going to be able to rectify that quickly. I do think, however, that despite the slowness of the Ukrainian advance, it's still possible that they will break through, and it's really critical that they break that land bridge that supplies Crimea from Russia proper. I do think we need to focus on the question of Ukraine's NATO membership. I think that the problem all along with trying to envision an end of the war is that it was very hard to see any kind of ceasefire or peace settlement that wouldn't simply provide Putin with a breathing space to rearm and resupply his forces and then restart the war earlier. And that's why breaking that land bridge is so important, because it actually then puts Crimea at risk and essentially holds it hostage to Ukraine. And at that point, I think Russia might be willing to, no one in this situation will move to a formal peace settlement, but you could imagine a ceasefire that might be stable under those conditions. But it really depends on Ukraine getting into NATO, given the weakness of all the previous guarantees that Western allies have given that country in the past. I think the only thing that will deter a restart of the war is membership. And I think right now, going up to the Vilnius summit, people have got things a little bit backwards. NATO is saying we'll consider membership once the war stops. I think that the way that you get the war to stop is actually by admitting Ukraine, because that creates the incentives on both sides for something like a durable armistice. I don't think Ukraine will ever formally give up sovereignty over Crimea and Donbass, but it might accept a ceasefire and not continue offensive operations to regain territory if it gets that membership. So, I take it that they're going to bypass the map process and expedite Ukraine's membership at the Vilnius summit, but I hope that things happen more quickly. Here, I think in terms of Europe and the United States, it's the US that's dragging its feet. I think the Biden administration has been too cautious about not just arming Ukraine, but pushing for NATO membership, and so that's important. Now, the second issue is American reliability. Those of you Europeans that do not obsessively follow American politics may not be aware of all the late developments, but obviously Putin's strategy is simply to wait us out and hope that next year's presidential election will bring Donald Trump back into the White House, and then his problem is largely solved. And I think that, there's an ongoing debate about just how powerful a candidate he is. I think no one can relax at this point because, there was a recent poll that came out that showed that not only is he in double digits ahead of any other Republican challenger, but he is also ahead of Biden in a direct matchup. Now, there's a lot that's going to happen because he's under multiple indictments. More of them will come along, probably another federal indictment for his activities on January 6th, another one in Georgia, and the trial for the documents case is supposed to start in December. And so we're going to be in this unprecedented situation of a major presidential candidate in a courtroom during the campaign. And I cannot believe that this is going to help him. It may help him in his with his base, but I don't think the swing voters that really determine American elections are going to find this a particularly appealing candidate. But we'll see. I think that Republican isolationism is a longer-term problem because it's not simply Trump in the Republican Party that wants to disengage from the world, but I think at the moment, without his active advocacy, that's probably a problem that can be
contain. Final thing I'd like to say is actually about China, because I think that Ukraine has had big implications for China in the United States. The fact that Russia invaded Ukraine has woken everybody up to the possibility, obviously, that China might do the same thing to Taiwan. And so there's been a really big change in thinking in U.S. policy of active preparation, thinking through scenarios, what kinds of concrete help the U.S. and particularly Japan would have to provide in order to deter this kind of invasion. And I think the Europeans are simply not there. President Macron made some rather unfortunate statements about Taiwan not being of particular interest to Europe. I know that he's tried to walk that back since then, but that damage has been done. And I do think that it reflects a broader trend in Europe that they're just further from that situation and have not gone through a kind of similar transformation that the Americans have. I think that there's a lot at stake here, not just strategic, but economic. And I think that China, like Russia, is going to play on a lot of those divisions and is actively doing so. And I would say that we need to think ahead, to how to coordinate much better, because we don't want a second deterrence failure in the Far East, having just experienced a big one in Europe. So with that, thank you very much, and I look forward to the other comments. Thank you very much. Dr. Michta. Two questions, if I might, just to make sure that you answer them. So one, respond to what I said, if you would, and then also, do you think that we have sufficiently woken up, as Mr. Fukuyama has said? Has Europe, the United States woken up? Are we learning the right lessons, moving quickly enough? And then if you could specifically comment on the Vilnius summit is coming up, what should we do with the Russia-NATO Founding Act? All of this in 5 minutes. Okay, very good. First of all, thank you for inviting me. Since I work for the Defense Department, let me state up front that I'm speaking in my private capacity, not on behalf of the Marshall Center or the Defense Department or the US government. And let me start with the good news first, because I think if you look at the debates in the US since 2012, a rather unfortunate initiative at that time when President Obama launched talked about the reset with Russia, a policy that clearly was not ready for prime time, and then pivot to Asia. We've been, for over 10 years now, engaged in this discussion about priority theaters. The good news is that I think how the Biden administration responded to what happened in Europe showed us where the American strategic DNA is. My first point is that these two theaters are interrelated, the Atlantic and the Pacific theater. What happens in terms of our credibility in Europe will impact our credibility with our allies and partners in the Indo-Pacific. That is the first point. And I think this is almost instinctive from the gut response from the Biden administration when Russia invaded Ukraine made a very powerful point. The second, so that's the good news. The bad news is the moment at which it is occurring. Remember that the United States is coming down from 20 years of essentially global war and terror overseas contingency operations. And those 2 decades have reformatted not just the European armed forces, the European NATO militaries, but also the US military. So that we're not structured for 2 theaters simultaneously of the kind of magnitude that we're confronting. And we have 2 near-peer adversaries if you look at the US national security documents, whether national security strategy or national defense strategy. China is viewed as a pacing threat, as the secretary likes to call it. Russia is viewed as an urgent threat. Now, this is Andrew Michta. I would argue these 2 powers are aligned, whether they're a formal alliance or not. I'm not going to quibble about this, but they share a set of interests. Russia is a quintessentially revisionist power. It wants to revise the post-Cold War settlement. Putin is relitigating, in effect, the end of the Cold War. You could call this the last or the second last battle of the Cold War. China is an existential threat to the United States. China doesn't want to revise the system. It wants to replace the system with one built on its values, institutions, its economic model, and its ideology. And so
they created essentially a simultaneous two-theater crisis for the United States and the West at a time when Europe has effectively disarmed. And I'm saying this very judiciously, but with utmost seriousness. What you saw during the last 3 decades was a series of policy decisions, the peace dividend, the shrinking defense industrial base, also in the United States. We went through a cycle of consolidation from about 51 major contractors to 5 space and defense contractors today. The mantra was no more stockpiling, just-in-time efficiency, et cetera, because we operated in a system of overseas operations. Our logistics were unchallenged. So the good news is that NATO came out of this united politically. And I guess we have to thank Mr. Putin for that. The bad news here, again, is that there is a very different appetite for risk-taking depending on where you are in Europe. So when I am in Helsinki or Warsaw or Riga or Bucharest, there's a very keen sense of the Russian threat. It's much less so when I move to Berlin. In Paris, it's an added element of the southern optic. The French are looking towards the Med and towards Africa. And so the Allies do not have that same sense of shared threat that united us during the Cold War. And then the defense industrial capacity, which is what Rebeccah brought up. If you look at the expenditures of munitions, the rate at which weapons are being used in this conflict, we are woefully unprepared. And has it not been for the stockpiles that the United States can draw from, I don't think the Europeans would be able to support Ukraine in its struggle to fight back the aggression. Last comment before I yield. I think we are being overly cautious in how we are responding to this crisis. I would be the last to dismiss the risk of nuclear escalation. We should always be mindful of that, but we should play this in the context of what the situation looks like. The speed with which we have assisted Ukraine, the kind of transactionalism in this relationship. The Ukrainians ask, we consider, hesitate, provide, the Ukrainians ask again. All of this has to be taken in the context of our manufacturing capacity when it comes to weapons and munitions. It's not just a question of political will. Europe and the United States need to increase production of weapons and munitions at scale. So just to illustrate the point, I wrote a piece on this recently in the Wall Street Journal, if you would like to take a look at it. But in the last offensive, the kind of spring-summer, when the Ukrainians were moving against the Russians, we estimated they were firing about 3,000 to 4,000 rounds per day of 155 millimeter ammunition. The Russians were as high at 50 to 60,000 on some days. U.S. production at that time of 155 millimeter ammo was 14,000 plus per month. Ukraine was shooting in 3 days roughly what we were producing in a month. We've doubled that production immediately. We have a plan now to go to 8-fold increase by 2028, and we're doing the same thing with the HIMARS and others. But the industrial base in the United States, and especially in Europe, because there were no government contracts in Europe in particular to increase production of munitions and weapons, is just not there. So we are racing against time. And now finally, a comment about what our Ukrainian friends are doing. They're buying us time. The Ukrainians, by, in effect, grinding down the Russian land forces, they're dismantling this dual crisis dilemma that we're facing, while we're at the same time rebuilding our military capabilities, Army 2035 and other programs for cross-domain joint force by probably already 2029. So the Ukrainians are sequencing the threat for us, so to speak, to use Wes Mitchell's comment. It's a non-NATO force today fighting on non-NATO territory. All they're asking for is weapons and munitions. And we should provide them, in my view, in numbers that not only allows them to defend the territory, but actually to achieve a strategic breakthrough in Ukraine against the Russian forces. And a comment on what Mr. Fukuyama mentioned about NATO enlargement. I could not agree more. I think all the talk about rebuilding Ukraine without securing Ukraine, without creating a powerful deterrent, is really putting a cart before the horse. If you want private investment to go into Ukraine to rebuild that country, no red cent will go into a country that's constantly threatened by destruction in another war. And what we have seen is that Article 5, NATO membership,
effectively deters Russia. The Finns got it. The Finns moved from 25% support for NATO membership to 85% immediately. We realized they knew being a partner is not enough to be secure. You have to be a member. And I think that's something that we should be working towards going forward. And I don't think until you have Ukraine in NATO that you will have a secure European Eastern flank. Thank you. One point I wanted to highlight that Andrew said that I think is sort of a point that gets missed a lot too is because of Ukraine's valiant effort in defending themselves, that it has provided a wake-up call, if we will take it, for producing some of these weapons that we have not been producing at the scale necessary for decades. But in particular, it has rebooted cold production lines that would otherwise have still been cold, and ones that we actually need in the Pacific theater as well. So this is sort of false choice between Europe or the Pacific for the United States. I agree with Andrew completely that it's a false choice, that actually Ukraine is providing us an opportunity, if we will take it, to produce the weapons we need. And if somebody could remind me from the audience just to talk about the isolationism point. I'm going to yield the floor over to my other panelists, but I do want to get back to that. Mr. Prime Minister, I'll turn it over to you, please. Mr. Cazeneuve. Bien, merci d'abord de nous offrir l'hospitalité de ces lieux, cher Jean-Guillaume, chère Stéphanie, et merci d'organiser ce débat qui ne porte pas que sur la relation euro-atlantique, mais qui ne peut pas nous conduire à faire l'impasse sur l'ensemble des sujets, des questions que pose cette relation au moment où la guerre revient sur le territoire européen. Depuis ce matin, nous avons abordé beaucoup de sujets, donc nous arrivons à un moment de nos débats et de ces journées où il serait peut-être lassant pour l'auditoire de rebalayer la totalité des questions que nous avons été amenés à aborder ensemble. Et donc, je vais simplement faire quelques focus, quelques précisions sur des sujets que nous avons été amenés à traiter et sur lesquels, peut-être, au moment où nous arrivons à la synthèse de nos réflexions, on peut essayer de regarder ce qui peut faire débat encore. D'abord, nous ne sommes pas ici dans une région comme une autre. Cette région, elle a une signification particulière pour ce qui concerne la relation euro-atlantique. S'il y a un point du territoire européen et du monde où la communauté de valeurs euro-atlantique a conduit des soldats européens et américains à s'engager ensemble, avec un très lourd tribut payé par les Américains pour que nous recouvrions notre liberté au nom de la communauté de valeurs qui nous unit les uns aux autres, c'est bien en Normandie. Et donc on ne peut pas être en présence... on ne peut pas être en présence d'amis américains, de responsables de l'administration américaine, quand on a été de surcroît élu normand et responsable gouvernemental dans ce pays, sans dire que nous avons ici, plus particulièrement, un sentiment d'immense gratitude à l'égard du peuple américain. Deuxième élément, ce qui se passe en Ukraine renvoie précisément à cette communauté de valeurs. Que se passe-t-il en Ukraine ? Un pays est envahi par un autre pays qui a à sa tête une personnalité dont on ne peut pas dire qu'elle a en partage avec nous l'amour irrépressible de la liberté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes donc dans une situation où, précisément, c'est la communauté de valeurs que nous avons en partage qui est interrogée. Et par conséquent, nous agissons ensemble. Et nous agissons ensemble, chacun avec les moyens dont nous disposons, mais dans une parfaite harmonie, une parfaite entente. Patrick Pouyanné expliquait tout à l'heure ce que nous avions fait en matière de sanctions, en regrettant que lorsque nous avons décidé de notre politique de sanctions, nous n'ayons pas nécessairement parlé à un certain nombre de pays africains. Il avait raison de le dire. Mais en même temps, ce qui s'est passé sur les sanctions montre qu'au sein de l'Union européenne, d'une part, et dans la relation euro-atlantique, d'autre part, nous sommes très rapidement tombés d'accord pour prendre des mesures qui avaient pour objectif d'atteindre le même effet. Troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on regarde l'effort qui a été fait, rapporté au PIB par le continent européen et les États-Unis, on se rend compte que, en dépit du fait que les Américains ont toujours fait beaucoup plus d'efforts que nous n'en avons fait nous-mêmes pour notre politique de défense, le soutien de leurs bases industrielles et technologiques de défense et le soutien à leurs armées, ce que nous avons fait en faveur de l'Ukraine
et rapporté à notre PIB relativement comparable. En tous les cas, ce que nous avons fait est significatif. Cela étant dit, je voudrais maintenant dire un mot sur ce que m'inspire le contexte quant à la possibilité de construire l'Europe de la défense dans une relation repensée avec les États-Unis, d'une part, et d'autre part, essayer d'imaginer ce que pourrait être la relation de l'Europe avec les États-Unis dans les décennies qui viennent, compte tenu du contexte. D'abord, la France a toujours eu, à l'égard de l'Alliance atlantique, une position singulière en Europe. Elle a été exprimée par le général de Gaulle, elle nous a conduit à ne pas participer au commandement intégré de l'OTAN, puis nous avons rejoint le commandement intégré de l'OTAN sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et je me souviens très bien que le jour, mon cher Pierre, où cette disposition a été votée au Parlement, je suis parti avec ma DS-19 qui datait des années 65 avec 3 parlementaires déjeuner dans un restaurant du Petit Clamart pour montrer ma désapprobation. Regarde, avais-je raison ou pas de le faire? Je ne sais pas, mais en tous les cas, à ce moment-là, il y avait au Parlement français, Pierre Lelouch s'en souvient, beaucoup d'interrogations. C'est dire que nous avons toujours eu une position particulière à l'égard de l'OTAN. Et sans remonter au général de Gaulle, sans remonter à la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, mais pour nous référer à quelques déclarations de responsables politiques éminents français, il y a de cela quelques mois seulement, juste avant que la guerre ne se déclare en Ukraine, on considérait à partir de la France que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. On n'a jamais vu mort aussi vivant dans les mois qui ont suivi cette déclaration. Bon. Donc nous avons toujours eu à l'égard de l'OTAN une position particulière, une position singulière, qui a pu nous conduire parfois en fonction de ce que nous pensions de l'état du monde et de la relation euro-atlantique, à avoir des propos plus définitifs que d'autres pays de l'Union européenne pouvaient avoir. Ensuite, lorsque je regarde la situation de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, nous sommes la France, par-delà notre position à l'égard de l'OTAN, le pays de l'Union européenne toujours très favorable à ce qu'il y ait une Europe de la défense hors l'OTAN. Nous avons toujours fait des déclarations, la France, pour proposer un chemin de construction de l'Europe de la défense qui soit hors le cadre de l'OTAN, au nom de la souveraineté européenne, au nom de l'autonomie stratégique, au nom d'une certaine idée parfois romantique que nous avons de notre place en Europe et notre place dans le monde, qui nous conduit à penser, à tort ou à raison, que ce que nous pouvons dire sur ces sujets doit être marqué du sceau de la singularité, parce que nous sommes la France. Et parce que l'universalisme français, l'idée que nous avons de nous-mêmes, peut nous conduire parfois à faire des propositions très différentes de celles de nos partenaires. Et moi, je regarde la position de nos partenaires. Et lorsque je regarde la position de nos partenaires, qu'est-ce que je constate? Je constate que quand nous parlons autonomie stratégique européenne ou Europe de la défense hors le cadre de l'OTAN, les Allemands nous regardent toujours très aimablement, mais ne répondent que très rarement à la sollicitation, sauf lorsqu'il y a un intérêt industriel allemand à faire semblant d'y répondre. Et nous découvrons à ce moment-là, pour les moins naïfs d'entre nous, que sur les sujets fondamentaux sur lesquels nous sommes seuls à penser comme nous pensons, le couple franco-allemand est essentiellement un sujet français. Et donc, j'appelle à la plus grande prudence sur toute déclaration concernant l'Europe de la défense qui conduirait la France à continuer à préconiser que l'Europe de la défense se construise hors le cadre de l'OTAN, non pas parce que je pense qu'elle doit se construire dans le cadre de l'OTAN, mais je pense qu'elle ne peut pas se construire hors le cadre de l'OTAN à politique de défense et à effort de défense des pays de l'Union européenne inchangés. Ensuite, lorsque je regarde les pays d'Europe de l'Est, et un certain nombre de pays se sont exprimés ici, je constate que non seulement ils ne conçoivent pas la construction européenne et la sécurité de l'Europe hors le cadre de l'OTAN et hors la protection des États-Unis, mais ils vont même beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ce qui compte, c'est leur sécurité. En aucun cas, le schéma que nous construisons pour assurer cette sécurité dans un cadre européen. Et
en aucun cas, il n'envisage la question d'une base industrielle et technologique de défense européenne qui conduirait l'Europe à assurer par sa propre industrie la défense du continent. Ils vont directement acheter sur étagère des matériels dont vous nous avez rappelé qu'ils étaient prêts et que vous avez l'intention d'en produire davantage, tant mieux. Mais il n'y a pas d'Europe de la défense si nous ne décidons pas nous-mêmes de faire le même type d'effort pour que nous puissions avoir une base industrielle et technologique de défense qui nous permette, en liaison avec les Européens, les Américains, de faire ce qui relève de notre devoir. Parce que l'Europe de la défense, si ça consiste à faire des réunions thématiques intéressantes, intellectuellement stimulantes, mais sans aucun back-office industriel, c'est intéressant pour les Américains, mais vous conviendrez que c'est beaucoup moins stimulant pour les Européens. Bon. Donc, si nous ne prenons pas conscience de cela, nous n'aurons pas d'Europe de la défense. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous serons toujours regardés par les Américains comme des amis, mais nous ne serons jamais considérés par les Américains comme autre chose que des amis, c'est-à-dire un partenaire ayant un minimum de puissance. Et donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à mon avis, il faut faire trois choses. Mais trois choses dont je conviens avec vous qu'elles ne sont pas faciles à faire. La première chose, c'est de concevoir l'identité européenne de sécurité et de défense comme le pilier européen de l'OTAN. Si nous ne le faisons pas et si nous ne posons pas clairement cela dans un premier temps, nous allons être seuls à dire ce que nous souhaitons sans être suivis de personne et sans que rien ne se fasse. Donc, à un moment donné, lorsque nous sommes seuls à dire ce que nous souhaitons sans être suivis de personne et sans rien ne se fasse, il est très rare que cette stratégie produise un succès diplomatique. Rare. Donc, il faut dire c'est au sein de l'OTAN que. Mais si on veut qu'au sein de l'OTAN, la chose se fasse en ayant, dans la relation avec les États-Unis au sein de l'OTAN, un dialogue équilibré, il faut que l'effort de défense soit fait par les pays de l'Union européenne à hauteur de ce qui doit être fait pour créer les conditions d'une définition, enfin d'une capacité de projection, de la mise en place d'une base industrielle technologique de défense, que des regroupements industriels se fassent au plan européen pour avoir la crédibilité. Deuxième élément. Troisième élément, il faut être capable d'engendrer avec les États-Unis une relation équilibrée qui ne passe pas exclusivement par les questions de défense. Les Américains défendent avec beaucoup d'efficacité leur propre industrie. Ils utilisent d'ailleurs pour ce faire leurs droits dans un cadre extraterritorial. Nous ne le faisons pas. Nous voyons beaucoup d'entreprises européennes poursuivies par le département de justice américain. J'ai rarement vu l'inverse. Mais c'est normal, puisque dans le marché intérieur européen, vous avez des pays qui limogent leur procureur général au motif qu'il a voulu poursuivre des ministres corrompus, alors même que nous avons un marché intérieur. Alors que dans des pays comme la France, on met en place, ou au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais enfin qui y a été longtemps, on met en place des dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption efficaces. Il n'y a pas un marché intérieur qui fonctionne alors qu'on sait que la corruption est un facteur de distorsion de concurrence si on ne met pas en place des dispositifs qui permettent de faire en sorte que le marché intérieur soit un level playing field. C'est fondamental de parvenir à cela si on veut utiliser l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour permettre au juge pénal, dans un cadre extraterritorial et dans le cadre d'affaires transnationales de corruption, de pouvoir poursuivre des entreprises ayant corrompu des agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales. Ce ne serait pas idiot que l'Europe puisse faire cela si elle veut réussir le rééquilibrage de la relation euro-atlantique. Elle ne le fait pas. Donc, vous voyez, moi j'ai pour la relation euro-atlantique une irrépressible affection pour des raisons qui tiennent à l'histoire et au fait que j'ai été élu dans cette région et que je sais ce que ça signifie. 2, j'ai pour l'Europe un attachement irrépressible, mais je ne veux pas que l'Europe soit un concept dont on parle à longueur de sommet européen sans qu'il n'accouche de rien. Et donc, si l'on veut qu'il accouche de quelque chose, il faut être pragmatique. Et si on veut être pragmatique, il faut tenir compte qu'on ne peut rien faire dans le cadre de l'OTAN, mais que ce qu'on doit faire dans l'OTAN doit renforcer notre autonomie stratégique, et que pour cela, il faut maintenir l'effort de défense et utiliser tous les autres instruments hors la politique de défense de notre puissance. Et enfin, je termine par un point.
Le Royaume-Uni est sorti de l'Union, mais il est avec la France la deuxième puissance nucléaire du continent européen. Nous avons, et c'est une singularité française avec le Royaume-Uni, une relation particulière puisque nous lions au Royaume-Uni les accords de Lancaster House, dans lesquels il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait inintéressants en matière de coopération nucléaire autour de la Duc, etc. Je ne m'y attarde pas, chacun a ça à l'esprit. Et la France aurait vraiment grand intérêt, dès lors qu'elle est dans cette stratégie que je viens d'évoquer, d'utiliser la relation franco-britannique en la redynamisant pour montrer aux Allemands que le coup franco-allemand sera d'autant plus équilibré que les Allemands pourront être jaloux de la relation que nous entretenons avec d'autres. Ça marche comme ça parfois, les couples, y compris sur le terrain politique. Et que par ailleurs, nous puissions aussi maintenir le Royaume-Uni à bord de la défense du continent européen, parce que je l'ai vu pendant la lutte antiterroriste, le Royaume-Uni et la France au sein de l'Union européenne, à l'époque, et maintenant sur le continent européen, c'est quand même deux pays qui ont des choses particulières à faire ensemble. Et comme le Royaume-Uni entretient avec l'Alliance Atlantique une relation, je dirais, plus ancienne et plus stabilisée que la nôtre, nous aurions sans doute tout intérêt à entretenir cette relation pour renforcer notre poids au sein de l'Alliance Atlantique. Voilà. Thank you. Mr. Patrick Pouyanné, you had a wonderful interview right before this panel, so thank you very much for that. If I might just push you a little bit in my opening question, and then I'll turn the floor over to you for a few minutes. Is it accurate to say that energy independence is national security? And then my second point that I would like you to expound upon, we talk a lot about how Europe didn't realize that it presumably is, and thought that they could have Nord Stream 2 with the Russians and be dependent on Russia. But didn't the Eastern Europeans and Poland warn us? And didn't they push for us to focus and invest in the Three Seas Initiative? And what can we learn from them now? Yes, the answer is yes. Energy independence and national security for sure. I don't know if it's energy independence or security of supply as well. Maybe I will shift to French, if you don't mind. Je pense que, pour contribuer au débat, comment je vois l'affaire entre l'Europe et les États-Unis. D'abord, la situation n'est pas la même du tout. Si on regarde les États-Unis ont à peu près tout. Ils ont l'énergie, ils ont le capital, ils ont un creuset universitaire, éducatif remarquable, ils ont la technologie, ils ont tous les atouts. L'Europe n'a pas exactement les mêmes atouts. N'a plus l'énergie vraiment, est dépendante de l'étranger, a des coûts du travail plus élevés, a un système éducatif qui fonctionne, oui, mais n'a pas réussi à faire la transition vers le digital de façon un peu étonnante, et c'est quand même un vrai sujet au XXIe siècle, d'avoir un retard là-dessus. Donc on n'est pas dans la même situation. Deuxième commentaire, pour moi, les États-Unis, profondément, se pensent par eux-mêmes. L'isolationnisme américain, vous avez prononcé le mot, il est réel. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas de Trump, ça date d'avant. Le premier discours d'Obama lui-même, en fait. Et on voit, et ce que j'observe, c'est que ça traverse les partis, ça traverse les présidents, qu'ils soient républicains ou démocrates. Ils pensent d'abord à la force des États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis se pensent plus par rapport à la Chine que par rapport à l'Europe. Ça, on ne doit pas l'oublier, nous, Européens. Alors, naturellement, la guerre russo-ukrainienne a ramené les États-Unis sur l'Europe. Et franchement, moi, je considère, je peux être un peu dur avec nous, Européens, mais sans l'assistance, enfin, l'aide massive des États-Unis à l'Ukraine, je ne suis pas sûr que nos amis ukrainiens feraient face comme ils fassent aujourd'hui. Et donc, dans tout cela, je pense que oui, l'Europe doit absolument maintenant, dans un monde... Troisième commentaire que je veux faire, nous avons vécu depuis 30 ans, encore une fois, depuis, je l'ai dit tout à l'heure sur l'énergie, mais c'est vrai dans toute l'économie, depuis la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, avec l'idée que nos idées démocratiques triomphaient, c'est elles qui avaient triomphé de l'Union soviétique,
et que le commerce, que le monde ouvert, le monde global allait faire la paix. On a vécu comme ça, d'ailleurs. Les entreprises que je représente ont proliféré, ont cru grâce à ce monde-là. Je pense que ce qui se passe avec Poutine, l'Ukraine, et puis maintenant le conflit, entre guillemets, sino-américain, c'est que ce monde-là, non. L'économie ne domine pas le géopolitique. La géopolitique domine l'économie. L'économie peut être un moyen, mais ne suffira jamais. Donc, on voit un monde qui se fracture. Moi, je pense qu'on va sortir de ce monde global. On voit à nouveau une division du monde. Et donc, nous, Européens, il faut qu'on se prenne en main dans ce monde-là. Parce que les Américains nous assistent face à la Russie. Mais les Américains, s'il se passe quelque chose du côté Pacifique, regarderont d'abord le Pacifique. Et donc, il n'y a pas de choix. Je pense que de la même façon qu'on croyait que le gaz russe était là pour jamais, oui, il faut qu'on fasse un effort énorme d'indépendance militaire et sécuritaire. Alors, les Français peuvent le dire, les Britanniques avaient un effort, mais il faut que toute l'Europe... De ce point de vue-là, il y a quand même un changement majeur avec ce conflit. C'est la position de l'Allemagne. Qui là, il y avait une espèce pour moi, de tabou allemand sur l'engagement allemand dans la défense partie militaire. Elle est tombée, là. L'élection de Scholz, il y a la volonté allemande de se mettre à niveau et je pense d'assumer d'un point de vue défense-sécurité européenne le poids de l'Allemagne dans l'économie européenne, alors que pour l'instant, ils ne l'assumaient pas et c'était les autres pays qui, quelque part, compensaient, mais ne compensaient pas suffisamment. Trump avait raison, on ne faisait pas assez d'efforts. Lui, il le disait parce qu'il voulait se retirer. Nous, il faut qu'on le pense, parce que je pense que profondément, l'Europe doit avoir les moyens de sa sécurité, d'autant plus qu'on a... ça, c'est la géographie qui nous l'impose. Il se trouve que, comme l'a dit Pierre Lelouch, il y a non seulement la Russie qui est là, hein, ils sont là, ils sont pas... Ça, c'est la géographie, c'est plus compliqué pour nous, Européens. Et de ce point de vue-là, moi, je comprends parfaitement les pays de l'Est. La position, effectivement, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, quand on va là-bas... moi, j'ai l'usine en Roumanie... mais avant même les conflits, il y a une dizaine d'années, je me rappelle être allé dans des usines en Roumanie où les gens, le soir, me disaient « Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir ?» Il faut l'avoir en tête. Ces peuples de l'Europe de l'Est ont basculé dans l'Union européenne, mais se demandent toujours si les Soviétiques ou les Russes ne vont pas revenir. Et ce qui se passe en ce moment, sans doute, ne fait que les conforter dans cette idée. D'où l'idée qu'ils se réfugient sous le seul paravent militaire qui existe, qui est l'OTAN, et que l'Europe ne peut pas leur offrir. Donc nous, on leur a offert un espace de développement économique, un espace de valeur, mais on ne leur assure pas ce qui est pour eux. Et juste parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer, nous, ce que ça voulait être d'être de l'autre côté du mur, enfin du rideau de fer. On n'a jamais vécu ça. Les générations dans ces pays-là l'ont encore vécu. Donc je pense qu'il faut que... La leçon que je trouve de tout ça, c'est que oui, le monde va être moins global. Il faut que l'Europe... Les Américains sont tentés de se replier sur eux ou de regarder côté Pacifique. Donc il faut sans aucun doute que notre sécurité, on doit l'assumer. Et ça suppose un effort important. Alors effectivement, je vous rejoins, Monsieur le Premier ministre. Il vaudrait mieux que ça soit avec une industrie européenne de défense. Et là, je trouve... Alors je sais bien, pour les raisons d'immédiateté, pour l'instant, les Américains, les industriels américains peuvent plus fournir d'armes que nous-mêmes. Mais il y a une urgence quand même, quelque part, à ce que si l'Union se prenne en main et veulent dépenser plus, on réfléchisse entre nous à construire des programmes qui, effectivement, alors je comprends que c'est très différent des programmes, mais après tout, je ne crois pas aux programmes européens où on partage tout comme j'ai vécu. J'y trouve que j'ai administré l'espace quand j'étais jeune, c'était l'enfer, où on comptait tout ensemble, puis on redivisait tout. Ça ne marchait pas du tout. Non, je pense qu'il faut simplement se dire, comme on a fait un Airbus, c'est se dire, il faut des entreprises européennes. Après, les pays vont aller prioritairement, on fera en sorte que quelque part ça fonctionne sans vouloir tout partager, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des entreprises qui vivent, qui trouvent des marchés, mais les marchés européens de défense devraient être, augmentés, aller plutôt vers les entreprises européennes, à elles après de se battre, d'offrir les produits, ce développement, sachant que tout ça repose beaucoup. Mais en l'occurrence, je suis un fervent partisan des efforts budgétaires des États dans le matière de défense, parce que je pense qu'il y a des retombées civiles absolument majeures. Il y a deux économies qui savent le faire, c'est les États-Unis, qui ont su parfaitement intégrer l'effort de défense pour avoir des retombées civiles, et puis il y en a un qui le fait remarquablement, c'est Israël. Pour ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire qu'une organisation efficace en termes d'innovation, l'écosystème israélien est étonnant et mérite beaucoup de leçons. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, il faut se penser de ce point de vue-là, mais ça participera de l'esprit européen que j'appelle de mes voeux. Mais il faut, se dire qu'on doit... Alors effectivement, il y a le sujet de l'OTAN, il faut en même temps qu'on assure notre production immédiate, donc ça passe dans l'OTAN, mais ça se passe aussi par nous-mêmes. Voilà ce que je vois. Donc je pense que comme sur l'énergie, de façon plus générale, il faut qu'on se prenne... Enfin, l'Europe doit trouver des moyens, et ça suppose des efforts financiers importants. Mais ces efforts financiers, honnêtement, je suis pas... c'est des bonnes dépenses. Hein.
Quand on investit pour créer des jobs, pour créer de l'innovation, pour faire, c'est des dépenses utiles. Il faut arrêter d'avoir ce débat. C'est des dépenses qui créent de l'innovation et qui, quelque part, vont avoir des retombées économiques, qu'on crée de la croissance à travers ces dépenses-là. Donc il ne faut pas non plus qu'on se passe des questions budgétaires trop longtemps. Voilà comment je vois le sujet. Donc, après, encore une fois, ce que j'appelle aussi de mes voeux côté américain, c'est qu'on ne peut pas avoir, je vais rejoindre le Premier ministre, une relation qui ne soit que dans un sens. Les entreprises européennes, j'en suis une, effectivement, on a le sentiment de temps en temps que, vu de l'Amérique, nous sommes les principaux concurrents. J'ai l'impression qu'on ferait mieux de réfléchir autrement. Il y a plein de concurrents sur la planète qui sont chinois, qui sont d'autres pays, qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs. Donc, si on pouvait trouver un moyen quand même, et il nous manque quand même, aujourd'hui, un grand traité entre l'Europe et les États-Unis. C'est quand même incroyable que depuis 1945, le fameux IRA, vous savez, l'IRA, il y a un problème parce qu'on a oublié qu'il n'y avait pas de Free Trade Agreement, il n'y avait pas de FTA entre l'Europe et les États-Unis. Il paraît qu'il y a des parlements, des congressmen américains qui ne le savaient pas. Ben, quand même, si on pouvait quand même se mettre autour d'une table et se dire comment on crée un traité de libre-échange entre l'Amérique et l'Europe, je pense que là, on consoliderait beaucoup, au-delà des valeurs, la relation transatlantique. Donc, puisque Tocqueville a fait la traversée et qu'on est dans les entretiens de Tocqueville, je pense qu'il y a beaucoup de leçons et on n'est pas encore arrivé là. Ça serait très utile également pour le rapprochement des deux continents. All right, I'm going to then turn over to Dr. Fukuyama again and take something that Mr. Pouyanné had just mentioned about the question of U.S. engagement and that the focus on the Pacific did not begin in the last administration, that it actually began during the Obama administration, that the pivot to Asia is actually what's going on, not so much isolationism, but of a belief in perhaps American decline in needing to husband our resources and focus primarily to the exclusion of other countries, focus primarily on Asia. Dr. Fukuyama, can you respond to that, please? And any other thing that you might like to say in the next few minutes. Well, I think that that fear that the United States was pivoting to Asia that started in the Obama administration would abandon Europe was never the case. I mean, we made investments in, capacity. I mean, we substantially upgraded, forces in Europe after 2014. And I think that, that's not a sign of incipient isolationism. I think that's just the fact that our resources are limited. And as Mr. Michta said, we don't have the capacity to fight simultaneous wars in both theaters. I do believe, actually, what, has been said before in this panel, that actually Ukraine has been a useful stimulus to have the U.S. increase its industrial base, and it's actually going to be good for our long-term ability to, to deal with a conflict in Asia. I'd just like to say something about, well, okay, before I get to that, the point about isolationism is really not about this pivot. It's really about a certain wing, the right wing of the Republican Party has become isolationist. The Republican Party was isolationist, for much of the 20th century up until the late 40s, when they switched over to an internationalist position that continued. But there is a core of the party that just thinks that the United States doesn't have any business in other people's wars. The failures in Iraq and Afghanistan, I think, reinforced this feeling, not just among that conservative base, but among many different Americans. But there's been this interesting shift in the rhetoric on the extreme right in the United States. They used to believe in American exceptionalism, that America was an exceptional democracy, a republic that was a model for other countries. And today you hear the opposite, that America is uniquely bad because it's spreading woke liberal values all over the world, that, you need people like Putin or Orban in Hungary to stand up to this assault by American liberalism on the rest of the world. That is not a majority of Americans. It's a certain important part of the Republican Party right now. But if you're worried about isolationism,
I think that's really, where the source of it is going to come from. Just the last thing I'll say, I don't think that I or any other American was opposed to an independent European defense capability, but it's never materialized. Europeans, and particularly the French, have been talking about this for many, many years, and it just hasn't appeared. And there doesn't seem to be the political basis for this in either France or in Germany, which would have to lead this kind of an effort. And so, although I think that in theory, these fears about American isolationism returning and the unreliability of America as a NATO ally, there's some reason to worry about that, and there's some reason to have a backup plan, at least in terms of European defense. All right. In the interest of time, I'm going to turn over to Dr. Michta just to respond to some of what he said. And in particular, if I can, there's a poll that just came out, especially after the failed mutiny in Russia. A poll came out about American support for Ukraine, and turns out Americans are even more supportive of cross Republicans and Democrats to see Ukraine win and to see Russia fail, to see the United States continue to support and supply Ukraine. So an interesting counterpoint to what Dr. Fukuyama just said, and there are many others. In fact, when there was a member of Congress among the far-right populist wing who introduced a bill to cut funding to Ukraine immediately, and he only got 11 votes, 11 sponsors to that. So I think it is potentially possible that a little bit of the concern there is something we should keep an eye on, but perhaps overblown a bit. Dr. Michta, did you have something? Yeah, I mean, could I make a general comment? Because I hear over and over again that Europe has to anticipate if the United States gets pulled into the Pacific or moves the resources, U.S. Navy, Europe will depart. Well, newsflash, there's nothing to pivot. 70% of our Navy is in the Indo-Pacific, so relaxez-vous a little bit, okay? That's the first point. The second point, to Prime Minister's comment, we don't need to multiply institutions. We need to multiply capabilities. We can talk ourselves blue in the face, but yet another commission with the institution, with this concept of strategic autonomy and the rest of it, is not going to put one exercised, capable brigade on the battlefield unless you spend the money. And you spend the money in a way that actually makes sense. And let me also make a comment about this never-ending debate about percentages of GDP on defense. At what time, in what blue moon, somebody will get to 2%, 1.5%, 1.3%. This is a political cop-out. If you spend 10%, but 80% of that you spend on personnel, retirement, and this kind of stuff, you're not contributing to the military capabilities. So the question is, now remember, this is a critical moment. Vilnius will look at the operational and regional plans that SHAPE developed, working with EUCOM, with USAREF, with our European allies and partners, that will require specific exercise military capabilities to be put on the ground. There'll be specific capabilities targets. But the military can give you the best advice. It's up to the political class to decide, yes, we're going to spend the money on this or no. So rather than talking, I'm spending 1.5, 1.3, 1.7, if all that produces is an Air Force that can only fly in circles over your capital, and this is not France, I have another country in mind, that's non-deployable, that's not an Air Force, it's a flight club. They have nice uniforms, but they can't do much of anything. The most important point, alliances are force multipliers. NATO is a deal of the century. If you don't spend money on defense within NATO, and if NATO becomes hollowed out, I mean, I don't care how many strategic papers it writes, concepts, how many meetings and new headquarters it builds, but if it does not get back to its roots of a collective deterrence and defense organization, I don't care how many papers you write, how many institutions you multiply, you will need to spend orders of magnitude more money as Europe if you do not leverage this alliance. Last comment. What if the United States goes to China? China is your problem just as much as it is a problem for us. China may be geographically away from Europe, but it is a power in Europe.
Just look at your critical infrastructure, look at asset acquisition, look at intellectual property theft, and on. You've got the same problems that we've created for ourselves over the last 30 years of globalization. So we look at China as a triple problem set. It's a military problem set, an economic problem set, and increasingly also an ideological problem set. That's why some people say, Russia is a thunderstorm, China is climate change. The Chinese are coming in with a completely different ideology of how to organize society, how to run it. Call it free market for unfree people, whatever you want to do. But they're competing for support in the global south, and they're trying to offer a real alternative after 3 decades of our certitude that we've discovered, the magic of how everybody will organize. It is also a problem in that context for the Europeans, and the Europeans so far have been very unwilling to touch it. You recognize China as a strategic challenge, you talk about de-risking, but remember, if there is a conflict in the Indo-Pacific, do you think there will be free flow of supplies from that region? That the US Navy will just say, okay, dear Chinese, keep sending your stuff to Europe, your computer chips and the rest of it. We have created such intricate interdependencies and vulnerabilities in the system over the last 30 years that whatever happens in this theater in the Atlantic impacts us. If you look at the trade flows, right, and what happens in the Indo-Pacific impacts you. And finally, pull out the all politically incorrect US map from high school. I'm looking at Josh, so you remember that, Josh? The Eurasia is chopped into 2 pieces, right? We're in the middle. Remember that? Look at that map and consider for a second that we're a continental island. The US is a quintessentially maritime power. We've got the Navy written into our Constitution. Congress shall maintain the Navy. We'll stand up an army, right? But maintain the Navy. We're like Great Britain writ large. And we need to be anchored in both the Atlantic and the Pacific to have access to global resources. This is our prosperity. This is our security. So let's not kill ourselves saying, well, the Americans run from one end of the kiddie soccer field to another, right? That's not how national security works. It's about building capacity. And so what our European friends should be doing is build the capacity, build weapons, munitions. A 155 tube on a 777, if it fires 4,000 rounds at full charge, is toast. You need to replace it. We need to have capacity to build it. Now, defense manufacturers are not in a charity business. That means governments have to give them contracts. Those contracts say, we will buy what you produce. Then they will increase capacity. Again, we're coming back, Mr. Prime Minister, to political will. Thank you. I'm told I have 5 minutes, so I'm going to give two, and then I'll take the last one, if I may. No, I'm afraid I was misunderstood by Francis Fukuyama and by Andrew. I don't think that it's not necessary for us to do the efforts in order to be sure that we should be in situation to support our own defense. I think it's necessary for us to speak less and to do more. But speaking less and doing more, that means for European nations, especially for France, to choose a good strategy in order to be sure that we shall be in situation of reaching the goals. That's exactly what I wanted to say. But if we want to be in situation of defending our own continent with a strong and narrow relationship with the United States, we have also to be in situation of supporting and increasing the level of our technological and industrial defense industry. And if you consider, and I think you are right to consider that we are in link together in front of China and in front of all the strategic issues we are confronted to, we have also, we have to be sure that we shall be in a situation of defending together a certain number of strategic issues concerning the defense industry. And for example, we were in this region, in Asia, in Pacific, in Asia, with a contract concerning submarine. And those submarine was imagined and for part of them constructed here.
And one morning we discover it was not anymore the case. I knew it was coming, Mr. Prime Minister. So when I say speaking less, doing more, that means also being able together to find a good balance in the contract concerning our two industries to be sure that when we decide to spend more money in order to support our defense industry, we shall be in situation of going at the issues at the end of the day. So we are good friends, Andrew. Be We're sure of allies. that. Then if I may close us out, I just wanted to reinforce something that Andrew has made the point now a couple of times from an American perspective about how we, many of us across the spectrum, are viewing the current challenge with Russia in Europe, and that is that China is the biggest backer of Russia's war against Ukraine. And that if Putin did not know that Xi Jinping would back him economically and diplomatically, politically, that he may have thought twice, but he was confident in that. And so for those in America and beyond who think that our primary concern is China because of its determination to supplant the United States' preeminence, and with it, militarily, economically, culturally, technologically, that the United States must understand that Russia's war against Ukraine is part of this problem, and that we must enable Ukraine to be victorious over Russia, and then we must lead and help and encourage our European allies to invest in their own defense, to hold the line in NATO. But the United States will remain a coalescing force even as we move to bolster our Asian allies and prepare to deter what would be a catastrophic war in the Pacific. We are still committed that Taiwan remain democratic and self-determining, and that should deterrence fail, that the United States is prepared to win. And so with that, I will just say the United States is our security, freedom, and prosperity is tied to the freedom, security, and prosperity of Europe, and that will remain true. Thank you so much for your attention.